Good afternoon. Сегодня разберем 5 способов сказать красивый по-английски без слова beautiful. Let's get started. Number 1. Pretty. Хорошенький, привлекательный. For example, you look pretty today. Number 2. Gorgeous. Роскошный, великолепный. For example, she looks gorgeous in that dress. Number 3. Stunning. Ошеломительный. For example, the view is stunning. Number 4. Attractive. Привлекательный. For example, he is a very attractive man. And number 5. Lovely. Нежный, милый. For example, what a lovely smile. А я также напоминаю, что у вас есть возможность записаться на мои индивидуальные уроки. Все ссылки в шапке профиля. Subscribe and improve your English with Eustace. Bye-bye.